percentage කියන unit එක අපි grade 10 වලදීත් ඉගෙන ගන්නවා grade 11 වලදීත් ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට O level exam එකට grade 10 grade 11 කියන units දෙකේම combination එකක් විදිහට තමයි ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ. එතකොට සමහර අවුරුදු වල grade 10 focus කරලා ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා. සමහර අවුරුදු වල grade 11 focus කරලා ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා. So what do you think about this photograph I have shown here? I think you can see this figure. So someone going running on the way, but the tax filer coming behind him. So මෙහෙම දැන් ජෙන්ටල්මන් කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ ජෙන්ටල්මන්ලා මේ විදිහට අඳන් හිටියට ඇත්තටම මේ ජෙන්ටල්මන්ලා පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ කතන්දරේ මේක තමයි. ටැක්ස් පන්න එනවා. එතකොට මේ ටැක්ස් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියන එක තමයි මේ යුනිට් එකේ අපි බේසිකලි ફોકસ කරන්නේ මේ ක්වෙස්චන් වලදී. එතකොට මේ ටැක්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හොඳට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන් තියෙනවනේ මේකේ ගණන් වලට ගිහිල්ලා ගණන් එක හැප්පෙලා ගණන් හදන්න රයිට් එතකොට මොකද්ද මේ ටැක්ස් මේ ටැක්ස් කියන එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන් සමහර some people are like this so they go to the bank and take a loan from the bank and they always try to do like this kind of I have no words to explain these things you can understand what I'm saying so ගොඩක් මිනිස්සු මෙන්න මේ වගේ මුළු කාලෙම ජීවත් වෙන්නේ මේ tax කියන දෙයත් එක්ක right එතකොට සමහර අය මෙන්න මේ දෙවෙනි you can see the second photograph the man woman all these people who are living in day to day world like this tax are always on our head or anywhere so that is why I take these photos to show you just to show you that so all these things are practical applications so that is why the most of the units are in all the syllabus regarding this practical application the real situation so the third figure the below figure you can see that the tax all the vehicles which are using is kind of it has a tax which we have to pay for all these vehicles so sometimes you don't know what is the tax for all these vehicles and your father or mother know about these things so හැම වෙලාවෙම අපි vehicle එකක් ගන්නකොට vehicle එකක් කොහේ හරි sale එකකින් ගන්නකොට අපි ඒකට tax එකක් ගෙවනවා සමහර වෙලාවට ඒ tax එක අපි ඒ අවස්ථාවේදී ගෙවන්නේ ඇත්තටම එතනදි ගෙවන්න ඕන එකක් නෙවෙයි සමහර ලාවට මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේදී කියන්නම් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා export import business වලදී right for the moment you can see all the practical applications are combined with this tax everywhere that is the sentence that I'm using always so grade 10 percentage unit so then after finishing this grade 10 unit, we will move to the grade 11 session. So most probably next week, I don't know the date. We have to know that what are the categories of tax. That is the important things before we go into the questions. So the tax we can categorize into two: direct taxes and the indirect taxes. So it seems to be simple, but it has some definite definition so that we need to understand the direct taxes so for example let's say මම මෙහෙම කියන්නම් සමහර අවස්ථාවලදී අපිට tax කියන එක we can visible ඔයාලට පේනවා සමහර for example rates custom duty and income tax all the word which are used as a direct taxes has a direct impact for our life or our salary or whatever the whatever the things which are getting from our office or the business or whatever මොනවා හරි business එකක් කරලා එහෙම නැත්නම් office එකකින් අපි අවසානට salary එකක් විදියට ගන්න amount එකට මෙන්න මේ effect එකක් වෙනවා directly impact එකක් වෙනවා මේ direct taxes වලින්. එතකොට මේ direct taxes කියන එකයි indirect taxes කියලා category දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි direct taxes කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්නත් ඕන indirect taxes කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕන.
එතකොට මේ indirect taxes වලදී VAT කියන එක අපි අවසානට ඉගෙන ගන්නවා මේ lesson එකේ. Finally we are going to studying about the VAT as the indirect taxes. Before that we are move to the first category, which is direct taxes. So direct taxes again categorized into three for your syllabus only: rates, customs duty, and income tax. So I'll go one by one to explain all these things very smoothly. Then you can understand what I'm talking. So පළවෙනි එක rates කියනකොට එක මම සිංහලෙන් මේක rates කියන එකට definition එකක් දුන්නොත් ඒකත් තේරෙන්නේ නැහැ. සිංහලෙන් කියනකොට වරි පණන් කියලා කියන්නේ. right? ඒක ඕනේ නැහැ අපිට English medium නේ. එතකොට rates කියන එක තමයි අපි දැන් ඉස්සෙල්ලම යන්නේ. What is the meaning of rates? So rates කියන්නේ so the first figure, yeah, the top one. Sometimes we are living in a Pradeshiya Sabha area or any kind of a city. We are trying to use water supply or a drainage supply which are supplied by a government, Sri Lankan government. So අපි දැන් මේ government එකෙන් දෙන water supply, එහෙම නැත්නම් drainage systems, එහෙම නැත්නම් මේ garbage facilities ගොඩක් වෙලාවට cleaning facilities එක කරනවා government එකෙන්. එහෙම නැත්නම් අපි we are mostly use the roads actually. අපි anyway we are using roads no? Day to day world we are going here and there. අපි මේ roads use කරනවා. එතකොට මේ water එහෙම නැත්නම් මේ garbage එහෙම නැත්නම් මේ roads කියන ඒවා අයිති කාටද? They owned by government. So the government should have authority to clean all these things, and the maintenance cost, all these things are responsible for government. So but we are using that no, අපි තමයි ඒක use කරන්නේ. හැබැයි අපි use කරාට අපි වෙනුවෙන් එයාලා මේක clean කරනවා, road එක clean කරනවා කියන්නේ road එකේ මොකක් හරි cracks આવොත් ඒක fix කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ drainage facility එහෙම නැත්නම් water supply facility එක මොකක් හරි leakage එකක් වුණොත් එතන fix කරනවා. ඊට පස්සේ මේ cleaning එක ගොඩක් garbage වල සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේවා අපි වෙනුවෙන් තමයි government එක කරන්නේ. අපි වෙනුවෙන් මේක government එක කරනකොට අපි ඒ සඳහා we have responsible to pay some amount for all these things, not only all these three photographs. There are so many. For example, this house. අපේ house එක තියෙන අපේ land එක තියෙන්නේ මොකක් හරි මේ ප්‍රාදේශීය සභා හරි මොකක් හරි city එකක නම් එතකොට ඒ city එකේ තියෙන land එකට value එකක් තියෙනවා. ඒ value එක තියෙන land එක අපි build කරොත් house එකක්. ඒ house එකට value එකක් add වෙනවා. එතකොට මේ අපි හදන අපේ house අපි there are so many houses in the city no. So අපි මේ house එකකට යම්කිසි particular value එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ value එකට අපි rates කියලා අපි government එකට යම්කිසි amount එකක් pay කරන්න ඕන. මෙන්න මේකට අපි තමයි කියනවා rates කියලා. සිංහලෙන් කියනවා වරි පණන් කියලා. එතකොට පළවෙනි tax ආකාරය තමයි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න rates. එතකොට මේ rates කියන එක අහලා බලනවා ඔයාලගේ parents දෙමව්පියන්ගෙන් මේ අම්මලා තාත්තලාගෙන් මේ මෙහෙම එකක් අපි මෙච්චර කාලයකට ගෙවලා තියෙනවද කියලා. ගෙවලා නැත්නම් අපි ගෙවන්න ඕන. හැම අවුරුද්දෙම අවසානට මෙහෙම එකක් ගෙවන්න ඕන. right. දැන් මේ understanding එක තියාගෙන අපි යමු ඉස්සරහට. මම ආයෙත් මෙතනදී පොඩි summary එකක් විදියට කිව්වොත් as a summary we know that the rate is the payment which we should pay for the government. So that is the most important word. We should pay for the government. So we are using roads, this water drainage system. So all these things are maintained by the government. So for that we are pay for all these things. So that is simple called as rates. So rates, the first question. So මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳම ආකාරය තමයි ප්‍රශ්න හරහා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි එක a house, right. මම ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න පළවෙනි ගාන නිසා. A house of assessed annual value as 36,000 is charged annual rate of 4%.
annual rate of 4%. Annual rate of, okay. Calculate the rate that have to be paid for a quarter. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේක ඇත්තටම මේ right white color. Okay. Wait for a moment. Look, you can read the questions, right? Okay. So මේ මොකද්ද මේක කියන්නේ? ඇත්තටම maths කරන අයට මම කලින් කියලා තියෙන maths වල language is not a problem. There are only few technical terms are coming for English medium. So the things behind this mathematics is not a language. So it's a brain. You have to use your brain properly in order to get the highest marks at the exam. So මොකද්ද මේ question එකේ කියන්නේ කියලා හරියටම ඔලුවට දා ගන්න ඕන. ඔලුවට හරියට message එක ගියොත් right ඒක exam එකේදී ලකුණු බවට convert වෙනවා. එතකොට මෙතනදී තියෙනවා මේ house එකක් ගැන තමයි මෙතන describe කරන්නේ. A house of assessed annual value is 36,000. මේ ගෙදර value එක annual value එක ඒ කට්ටිය assessed කරලා තියෙනවා 36,000 කියලා. 36,000. ඒක කවුරු හරි person කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒක මේ assessed කරලා තියෙනවා right. ඔයාලගේ ගෙදර මෙච්චරක් වටිනවා. ඔයාලගේ ගෙදර වටිනාකම අවුරුද්දකට රුපියල් 36,000 එහෙම නැත්නම් 36,000 කියලා කියනවා. හැබැයි මේ ගෙදර 36,000 නැත්නම් 36,000 කියනකොටම government එක බලන් ඉන්නවා right. Wow, your house has a value of 36,000. So definitely you should be able to pay 4% of annual rate from your assessed value as 36,000 for government. Government එකට 104ක් 4% එකක් ඕන කියලා කියනවා. right? Government එකට. ඇයි එයාලගේ මේ ගෙදර වටිනාකම මෙච්චරක් තියෙනවා. එතකොට ගෙදර වටිනාකම 36,000 නම් මේ 36,000 value එකක් තියෙන්නේ ගෙදර අනිත් ගෙවල් වලට සාපේක්ෂව. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මේ ගෙදර තියෙන්නේ right. You can see this photograph. This house is located in a city. Main city. Let's say Kandy. Kandy වල තියෙන main city එකේ තියෙන මේ ගෙදර. එතකොට මේ ගෙදරට සාපේක්ෂව related to this house, there are some other houses near this house which has a value of lesser than 36,000. So from that we can assume that the person who are in this living this house has a huge salary or the huge income rates or so many things. Therefore, the government says that you should be able to pay for 4% out 4% of your value of your annual value of your house. Annual value ගෙදර වාර්ෂික වටිනාකම එක අවුරුද්දකට වාර්ෂික වටිනාකමෙන් 4% එකක් government එකට ඕන කියලා කියනවා. As a rates. So now we are going to find what is the rate for that. So this is the answer. Annual rates as you can just multiply 36,000 into 4%. 4% mean 4 divided by 100. You can solve 0, 0, 0, 0, 360 into 4. That means for 1,440. So that is the annual rates that the person who are living in this home should have to pay for the government. So the rates that have to be paid for a quarter. That is the question. Quarter. What is the meaning of quarter? Quarter කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් නම් කාර්තුව කියලා කියනවා. ඒ තේරෙන්නේ නැහනේ. කාර්තුව quarter කියලා කියන්නේ there are 4 quarters for a year. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට quarters 4ක් තියෙනවා. quarter. එතකොට quarter 4ක් තියෙනවා. quarter 4ක එකතුවක් තමයි addition of this quarter will represent as a 1 year. So that means every 3 months called as a 1 quarter. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන 1 year එක අවුරුද්දකට ගත්තට පස්සේ එක අවුරුද්දකට quarters 4ක් තියෙනවා. quarter 4ක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ annual rate එක එන්නේ year එකකට. මේ annual rates. Annual means year no. Annual rates කියන්නේ අවුරුද්දකට කොච්චරක් නම් ඔයා government එකට pay කරන්න ඕනද කියලා. එතකොට we have to divide by 4 in order to get
this the rates that we have to pay for a quarter as 360 rupees. So I think you got this point very well. So this is a simple, very simple question as a initiation of this lesson, right? Make a understanding එක මාර වැදගත් වෙලා ඉස්සරහට යනකොට මම මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. හරිම සිම්පල්. يعني ලොකු දෙයක් නැහැ. මේ ඇත්තට මේක මම සරල වෙන දෙයක් කියන්න. දැන් ගෙදරක් තියෙනවා. ගෙදර වටිනාකම 36000. Your house, let's say your house has a annual value of 36,000. Someone come from the government and assist your house, go and here and there bathroom and in car porch area, go everywhere and assist your value. Your house has a value of annual value as 36,000. ඔයාලගේ ගෙදර එච්චර වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ right, then the problem is coming. Your house has a 36 value, so that means you have to pay 4% of that value to the government as a rate. That is why that is the answer for annual rates 1440. That is for 1 year. For the question is for a quarter. So to find the value for a quarter, we need to divide that value by 4 in order to get the value for a quarter. So I think the question and the answer is very clear to you all. So then we move to the next one. Right. If the rates, okay, that's word is very important, rates that have to be paid by a shop of the assessed annual value rupees 18,000 rupees is a 6% of the value of the shop. The part 1 says that the how much has to be paid as rate for a year. For a year, the second question for a quarter. If we know the answer for part 1, then we just need to divide by 4 in order to get the value for a quarter. So the first one is the question that you need to face. The second one is very easy. So you can try now. I'll support you. So what does that mean? The question says 18,000. Shop එකක් තියෙනවලු කඩයක්. මේ shop එකේ value එක 18,000. Okay? 18,000 value එකක් තියෙනවා. මේ 18,000 වලට 6% මොකක් තියනවද? rate එකක් ගෙවන්න ඕන. rates for as a rate. මෙන්න මේ වගේ percentage එකක් තියෙනවා. මේක මේකෙන් එන value එක we need to pay for government. Okay, I got the values. So when you calculate in this value, we got the value as 1,080 rupees as an annual rate, isn't it? As an annual rate for a quarter. This is part 1. For a part 2, it should be divided by 4 in order to calculate the rates which have to be paid for a quarter is 270. So that is the final answer. This is actually a 2 marks question at the exam. So I think you can understand what is the procedure now. You just multiply the percentage value with the annual value of that shop or any kind of a house or a building or any office area or any private land. The annual again I want to highlight that something. This is the annual this is the annual value and this should be the annual percentage. Sometimes the question is coming from the monthly percentage value. Let's say 2% as a monthly value. So if this is coming as a monthly percentage, you need to multiply by 12 in order to calculate the
annual rates, annual percentage value. So that also keep in your mind. So I didn't find any question which is given by this kind of thing, but the sometime the examiner or professors are trying to use this monthly percentage value to calculate the rates. So at this moment you have to think a little bit more. So that is simple, right? Right. ඒ විදිහට මාසික percentage එකක් දුන්නොත් මාසෙට percentage එකක් දුන්නොත් ඒක 12න් ගුණ කරලා අවුරුද්දකට ගන්න කොච්චර percentage එකක් තියනවද කියලා ඒ අවුරුද්දකට එහෙම නැත්නම් annual percentage එක තමයි මෙන්න මෙතනට apply කරන්න ඕන. Substitute for this in order to calculate the annual rate which we have to pay for the government. Then we need to divide it by 4 to calculate the rate which have to be paid for the government for a quarter, 1 quarter. 1 quarter this one, the second quarter the same value, the third quarter the same value, and final quarter the same value. So finally we add all these things and final, we will end up with this answer as an annual rate. So I think you got all the point that I have mentioned in this question. So let's move to the next one. The second topic that we have to cover in this today's class, the customs duty. So you know that what is the meaning of custom duty, right? I just use this map for understanding the more important point through this map, because the most of the time the mathematics teachers don't like to use the map, no. But I'm trying to give you some actually what happened with this custom duty. So for example, this is the Sri Lanka that you are living country, your lovely country. So this is the place where most of the vehicles are coming to the Sri Lanka. Sometimes India also support for that, but most of the time the India, Japan, China is the major country as a developed country. So for example, this car is located in China. Just just now. දැන් මෙතන තියෙන්නේ කාර් එක චීනේ. දැන් තියෙන්නේ චීනේ කාර් එක. Now I am going to right. I want to this car. I want to buy this car, but the car is located in China now. මට මේ කාර් එක තියෙන දැන් චීනේ. මේ චීනේ තියෙන කාර් එක මට දැන් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න ඕන. ලංකාවට ගෙන්න ගන්නවා. right. එතකොට අපි terms දෙකක් එනවා, import export කියලා. import කියන්නේ පිට රටෙන් ලංකාවට එකක් එනවනම් ඒකට අපි කියනවා import කරනවා. දන්නවනේ. එතකොට ලංකාවෙන් එකක් කොහෙට හරි පිට රට යවනවා නම් export කරනවා. එතකොට මේ චීනේ තියෙන කාර් එක මම දැන් ලංකාවේ ඉඳලා buy කරන්න හදනකොට ඒක මොකක්ද වෙන්නේ? import. පිට රටකින් ලංකාවට එනවා නම් ඒක import කරනවා. එතකොට මේ import කරනකොට China to Sri Lanka sometime the most 100%, so the all the vehicle or any kind of things that are come to the Sri Lanka should have to pay for some considerable amount of money to the government as a custom duty. ඒ කියන්නේ චීනේ තියෙන මේ කාර් එක ලංකාවේ මෙන්න මෙතනට එනකම් ඒකේ value එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. For example, this car has a value of 100, for example. Okay, it's a 100. මේ 100 රුපියල් 100 100 මෙතනට එනකොට ඒකේ value එක තාමත් 100. තාමත් 100. It's not going to be changed. But this vehicle come to Sri Lankan port වරායට එනකොට එතකොට මෙතනදී මේ කාර් එකේ වටිනාකමින් the value of this car මේ කාර් එකේ වටිනාකමින් කොටසක් as a percentage අපි ගෙවන්න ඕන government එකට. මෙන්න මේ ගෙවන්න ඕන amount එකට අපි කියනවා custom duty කියලා. ඒක customs duty. ඒ කියන්නේ ඒ පිට රටෙන් එන භාණ්ඩ හැම එකක්ම මේ වගේ ඒකේ වටිනාකමින් කොටසක් අපි ශ්‍රී ලංකන් government එකට දෙන්න ඕන. ඔන්න ඕක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. එතකොට මේකේ value එක
the value which is value of this car which is located in the China will be double or triple when it's come to the Sri Lanka. Let's say 100, it's going to be 300 when it's come arrival to the Sri Lanka. So that is why I am put the figure as a maximize. So මෙන්න මේ විදිහට එකම කාර් එක චීනේ තියෙනකොට වැලියු එකත් ලංකාවට එනකොට වැලියු එකත් වෙනස් වෙනවා. එතකොට මෙතන තිබුණ වටිනාකම රුපියල් 100යි නම් ඇත්තටම ලංකාවට එනකොට ඒක වටිනාකම රුපියල් 300ක් වෙනවා. ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. මොකද හේතුව ඇත්තටම කාර් එකේ වැලියු එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේ කාර් එක ගෙන්නනවට ගේනකොට මේ කාර් එක ගෙන්නන්නේ මම නම් let's for example I'm the seller. So I want to buy this car. So I just for my selling purposes okay මම මේක මම විකුණන්න බලාගෙන චීනේ ඉඳලා ලංකාවට ගේනවා. චීනේ ඉඳලා ලංකාවට ගේනකොට චීනේ මිල රුපියල් 100යි නම් චීනේ තියෙනකොට මිල රුපියල් 100යි නම් වරායට එනකොට රේගුවට එනකොට ඒකේ වටිනාකම 100ම තමයි 100ම තමයි right හැබැයි ඕක වරාය ලංකාවට ඇතුළට ගේනකොටම right government එකේ ඉන්න සමහර අය ඕක බලාගෙන right this is a nice car so it is coming from the China so some amount of money the person who are trying to buy this car should have to pay for the government as a custom duty මේක ගෙන්නන කෙනා custom duty එකක් විදියට government එකට pay කරන්න ඕනේ some percentage of this value of this car මේ කාර් එකේ වටිනාකම percentage එකක් ගෙවන්න ඕනේ government එකට මේක ලංකාව ඇතුළට ගේනවට right ගේනකොටම ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට I am the seller. මම තමයි මේක ගෙන්නන්නේ. right? එතකොට මගේ පොකට් එකේ මේකේ කාර් එකේ වටිනාකම කීයද? 100 when it's located in China. right? ඒක China තියෙනකොට ඒකේ වටිනාකම 100. එතකොට මගේ පොකට් එකෙන් පර්ස් එකෙන් කීයක් යනවද? 100 එළියට එනවා. 100 as a value of this car. right? Then තවත් amount එක තවත් මේ තවත් money out එකක් වෙනවා money payment එකක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා කාටද government එකට as a custom duty. එතකොට ඇත්තම වටිනාකම රුපියල් 100යි වුණාට custom duty එක ගෙවුවට පස්සේ මට ආකාර දෙකකට මෙතනදී expenses වෙලා තිනවා as a actual value of this car and the custom duty. So all these two values which I have to pay for one value for the government, one value for the China government or China private company. So මෙන්න මේක හොඳට අල්ලගන්න මේ කියන කාරණේ before going to the question. So මෙන්න මේ map එක ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඕනම ගාණක් මේ විදිහට China or Japan or India කොහෙන් හරි මේක import කරනවා නම් or export කරනවා නම් මෙන්න මේ කියන custom duty එක ගොඩක් වෙලාවට කරන්න ඕනේ. right. අපි දැන් මැලේසියා වගේ ගිහිල්ලා එනකොට ලංකාවට වෙන රටක ඕනම රටකට ගිහින් එනකොට එයාපෝට් එකේ තියෙනවා custom duty. duty free කියලා කියන්නේ duty free කියලා එකක් තියෙනවා. අපි duty free එකක් තියෙනවා. එතනදී වෙන්නේ මේ duty එක free කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි රජයට ගෙවන්න ඕන මේ duty කියන මේ amount එක එතනදී free කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට actual මේ price එකටම ගන්න පුළුවන්. for example මේ car එහෙම නැහැ. අපි හිතමු මේක සෙල්ලම් බඩුවක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ car එක චීනේ තියෙනකොට value එක 100 නම් අපිට පුළුවන් duty free එකෙන් 100 වලටම ගන්න. duty free. එතකොට සිංහලෙන් කියනවා තීරු බදු කියලා කියන්නේ තීරු බද්දක් නැහැ. there is no tax for this the place where we are buying this car. එතකොට ඒ වගේ duty free තැනකින් අපි ගත්තට පස්සේ ඒ වගේ අමතර මුදලක් අපෙන් extra money එකක් යන්නේ නැහැ මේ as expansion or taxes. So මෙන්න මේ කියන කාරණේ ඔළුවට තියාගෙන අපි යමු දැන් ගානකට. right. This is the first question that I have extracted from you to explain. When a car is imported, right? Import for example from China, 60% of its value has to be paid as a customs duty, right? Find the total amount which the duty included, that is cost a person to import a car worth this amount. You don't want to read this one, just a number, 2 million. හරිද? මේක හදන්න methods දෙකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මම කියනකො මේ කියපු කතන්දරේ මොකක්ද කියලා. දැන්
දැන් කාර් එකක් තියෙනවා චීනේ. චීනේ තියෙනකොට වටිනාකම දීලා තියෙනවා ලක්ෂ 20යි කියලා. 20 lakhs or 2 million. 2 million කියමුකෝ. ලේසිනේ. 2 million when it's located in China. Right? Remember that. China. China තියෙනකොට වටිනාකම මෙච්චරයි. But when it's come to the Sri Lanka, the Sri Lankan government says that the 60% of its actual value should be paid for government as a custom duty. So අපිට පුළුවන් දැන් amount of custom duty that has to be paid හොයන්න equal 2 million. This is the actual value of the car into percentage value 60%. 0 0 0 0 you can solve 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 zeros with 12 1 2 3 4 right 12 lakhs 1.2 million 1.2 million wow ඇත්තටම මේ කායකේ වටිනාකම ලක්ෂ 20යි right government එකට වැඩිපුර ගෙවන්න ඕන 12 lakhs ඒ කියන්නේ 1.2 million ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 12ක මුදලක් රජයට ගෙවන්න ඕන මේක ගෙන්නනවට එතකොට then we can write a sentence as cost of the vehicle which with the custom duty included. ඒ කියන්නේ මේ custom duty එකක් දුන්නාට පස්සේ ඇත්තට මේ කාර් එකේ වටිනාකම කොච්චරද? The value of the car when it's come to the Sri Lanka. Or you can add all this or add these two numbers and it's come as 3.2 million or 36 lakhs. Okay, ලක්ෂ 32ක් වටිනවා. ඒ කියන්නේ චීනේ තියෙනකොට වටිනාකම ලක්ෂ 20යි ලංකාවට ආවට පස්සේ ඒකේ වටිනාකම ලක්ෂ 32යි. එතකොට ලක්ෂ 12ක් 12 lakhs කාටද ගියේ ශ්‍රී ලංකන් ගවර්න්මන්ට් එකට. Why? This is a custom duty. The person who are imported this car has to pay as 22 million as the actual value for the China. This is for China and this is for Sri Lankan government. එතකොට මෙන්න මේ values දෙකම add කරාට පස්සේ තමයි දැන් මෙන්න මේ 32 lakhs එහෙම නැත්නම් 3.2 million කියන amount එක කාටද වියදම් වුනේ මේක ගෙන්නන කෙනාට. එහෙම නැත්නම් imported person. import කරපු person ට තමයි මේක මේ එයාගේ pocket එකෙන් තමයි මේක එළියට එන්නේ. එතකොට දැන් පොඩ්ඩක් හිතන්න මේක පළවෙනි ක්‍රමයට හැදුවනේ. දැන් මම දෙවෙනි ක්‍රමයට හදන්න කලින් පොඩ්ඩක් මේකත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරනවා. හරිද? දැන් 32 lakhs ප්‍රමාණයක් ගවර්න්මන්ට් එක මේක ගෙන්නපු කෙනා අතින් වියදම් කරානේ. එතකොට දැන් මෙයා ගෙන්නුවේ එයා ඒක සෙල් කරන්න. එතකොට 32 lakhs වලටම මෙයා සෙල් කරන්නේ නැහැනේ. ඊට වඩා වැඩි. එයා ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන තමයි මේක කාට හරි සෙල් කරන්නේ. right? එතකොට මේක අපි හිතමු අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සු. එතකොට අපි මේක බයි කරනකොට කවුරු ශ්‍රී ලංකන් කම්පැනි එකකින් කා selling company අපි ගිහිල්ලා ගන්නේ not for 32 lakhs. අපි මේක ගන්න මේ ඊටත් වඩා වැඩි මුදලකට. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද? ඇත්තටම actual value එක this one. This is the actual value for a car. But when it's arrived to the Sri Lanka, it's the value is coming as a 32 lakhs. But when we are going to buy this car, the same car, it's not going to be 32 lakhs. It's more than that. So that is what we have to understand in this question. So this is the first method. So I am going to introduce the second method. That is the easiest way to get the solution. So I am using this method to calculate the answer. So because it is a right, it is a most easiest way to find the final solution in one step. So what is the mean of 60%? ඔය 160 60% කියන එක meaning එක මොකක්ද? physical meaning එක. ඒ කියන්නේ රුපියල් 100ක් 100 actual value එකක් තියෙන vehicle එකක් or whatever the things when it's located to the other country, what is the value? 100. ඒක ලංකාවට ගේනකොට 60 rupees you have to pay for the Sri Lankan government.
Actual value 100, but you have to pay for additional amount of 60 rupees for a government as a custom duty. The all two values you can add together as a 160. 160. You have to pay 160 at the end of the day. 100 for China or whatever the country, and 600 for Sri Lankan government. So when add those two values together and you get the value as 160, but the actual value is 100. When the actual value is 100, you have to pay 160 from your pocket. ඔයාගේ පොකට් එකෙන් රුපියල් 160ක් දෙන්න ඕන. කොහොම හරි දෙන්න ඕන. 100ක් කාටද? චීනෙට. ඉදිරියට රජයේ ගවර්න්මන්ට් ශ්‍රී ලංකන් ගවර්න්මන්ට් එක. හරි. එතකොට කොහොම හරි at the end of the day you have to pay 160 for the for this car. That is the understanding of this equation. But if the actual value is 100, you have to pay 160, but not actual value is not the 100. It's a 2 million, 20 lakhs. You have to multiply with 2 million or 20 lakhs in order to get the final answer as 32 lakhs. So that is the one step procedure to find the answer. So I think the first and second method is very clear for you. This is actually again simple one, but the theory behind this question is very simple, but the practical application is more complicated than that you are thinking. Again, ඔයා හිතනකොට මෙතනදි සිද්ධ වෙන දේ ටිකක් complicated වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට understanding එක තිබුණ නැත්නම්. එතකොට when you come to the oral exam, all this physical understanding or the practical application is more important. That is why I am using this figure to show that the initially the car is located in the China, then it's come to the Sri Lanka, and the custom duty should be paid for the government, and the value of this car should be go up, and the person who imported this car should have to pay for two types of money expenses actually. One for the actual amount of this car, and one for the custom duty for the Sri Lankan government. All these two items should have to consider the person who imported this car, right? So that is why we add all these value to find the final answer. So I think this is very clear for you. So the third category of this taxes unit is income tax. So I think the name itself, it says as income tax. That means the person who are trying to earn money more than what the other persons are take as a salary. එතකොට අනිත් අය සැලරියක් විදිහට ගන්න ප්‍රමාණයට වඩා සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා ලංකාවේ සහ ඕනම රටක, මම කියන්නේ අපේ රට ගමුකෝ. right. දැන් ලංකාවේ ඉන්න සමහර අය සැලරි එකක් විදිහට ගන්න amount එක නිකන් ඒ සැලරි එකට වඩා සමහර අය ඉන්න බිස්නස්මන්ලා, එන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලා, සමහරලාට කම්පැනි ඕනර්ස්ලා, මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා, ඒ කට්ටිය අනිත් අය ගන්න සැලරි එකට වඩා ලොකු සැලරි එකක් ගන්නවා. right? බිස්නස්මන්ලා ගොඩක් වෙලා. එතකොට ඒ අය අනිත් අයට ගන්න බැරි සැලරි එකක් ගන්න නිසා ගවර්න්මන්ට් එක ඩිසයිඩ් කරා, right, you are trying to earn more money than other people. So the person who are trying to get more money at the end of the month should have to pay for some amount of money as an income tax for Sri Lankan government. ඔයා මාසෙකට අනිත් අය ගන්න මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් ගන්නවා. ඒ මුදල අනිත් අයට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් ලොකු මුදලක්. මේ මුදල අනිත් අයට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් ඔයා ගොඩක් මුදල් උපයනවා. ඒක නිසා ඔයාගේ චුට්ටක් අපට දෙන්න කියලා රජය ඉල්ලනවා. ඒකට අපි කියනවා income tax. ආදායම් බදු. income tax department එක කියලා දෙනවා. අපි ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ income tax ටික pay කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ කම්පැනි ඕනර් කෙනෙක්. මේ කම්පැනි ඕනර්ට මේ වගේ බිල්ඩින්ග්ස් ප්‍රොපර්ටිස් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රොපර්ටි වල ඕනර් මෙයා නිසා මෙයා ලොකු ඉන්කම් එකක් at the end of the month ගන්නවා. එතකොට මෙයාට සිද්ධ වෙනවා ඉන්කම් ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න ගවර්න්මන්ට් එකට. එතකොට
ඔයාලගේ parents ලාගෙන් අහලා බලන්න අපි එහෙම income tax එකක් කවදා හරි ගෙවලා තියෙනවද කියලා. එතකොට පොඩි පඩියක් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය salary එකක් ගන්න අය කවදාවත් මෙන්න මේ income tax එකක් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි සමහර අයට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා income tax එකක්. right? එතකොට income tax එකක් ගෙවුවද මෙච්චර කාලයකට කියලා අහලා බලලා බලන්න income tax එකක් ගෙවුවනම් ඔයාලා හොඳයි. ඒ කියන්නේ ලොකු salary එකක් තියෙන ලොකු family එකක් හරි තාත්තා rich එහෙම එකක්. එතකොට එහෙම ගෙවලා නැහැ කියලා කියන්නේ අපි තවමත් income tax ගෙවන්න සුදුසු නැති අය. ඒක මේ වරප්‍රසාදයක් නෙවෙයි. ඒක ගොඩක් අය අකමැත්තෙන් කරන දෙයක්. ඇත්තටම කියනවා නම් income tax එක කියන්නේ තමන් උපයාගත්ත මුදලින් තමන් earn කරගත්ත money වලින් considerable amount ප්‍රමාණයක් යනවා මේ කාටද government එකට as a income tax. So that is the physical or practical things that I want to explain you. So now this table. So this is the table I have extracted from the Ceylon Bank report, which I think published in 2013, most probably. I don't know the year. So the table shows that this is the annual income. This shows the percentage, tax percentage. So මේ පැත්තේ තියෙනවා annual income එක. ඒ කියන්නේ ඔයා වාර්ෂිකව අවුරුද්දක් yearly ඔයාගේ income එක initial 5 lakhs මම මේ කියන 500,000 කියලා. මේ පළවෙනි 500,000 පළවෙනි ලක්ෂ පහට wow tax free, no tax for first 5 lakhs. එතකොට ඔයාලා දෙමව්පියන්ගෙන් ඇහුවොත් ඔයාලා tax income tax ගෙවන්නේ නැත්නම් ඔයාලගේ annual income එක less than this number 5 lakhs ලක්ෂ 5ට වඩා ඔයාලගේ yearly annual income එක අඩුයි. අඩු වුණොත් තමයි tax එකක් ගෙවන්න ඕනේ නැත්තේ. For example, the person who earn 2 lakhs for a year should not, he don't want to pay income tax at the end of the year because it is less than 500,000. So the person who earn this amount of money at the end of the year should not pay for the government as an income tax because it is less than 500,000. But එක රුපියලක් හරි ඔක තමයි වැදගත්ම දේ. එක රුපියලක් හරි මේ ලක්ෂ 5කට වඩා ඔයා හෙව්වොත් ඔයා මේ දෙවෙනි කැටගරි එකට වැටෙනවා. That is the important part. If you earn 1 rupee more than this, the first number, initial income value for a year, should have to pay income tax for 1 rupee, only 1 rupee. හරිද? හිතන්න මම මේක සිංහලෙන් කියන්න. ලක්ෂ 5යි තව රුපියලක් ඔයා අවුරුද්දක් අවසානයේ හොයනවා. මොකද වෙන්නේ? ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා ඔක්කොම එකතු වෙලා පවුලක් විදිහට අවුරුද්දක් අවසානයේ දැන් ඔයාලගේ පවුල, your family earn 5 lakhs and 1 rupee for a year. 5 lakhs and 1 rupee. එතකොට first 5 lakhs tax free, but your salary is come to the second category as next 5 lakhs. ඊළඟ ලක්ෂ 5ට වැටෙනවා. අයි පළවෙනි ලක්ෂ 5 okay, no tax, it's okay, but you have 1 rupee which is allocated this row. So you have to pay income tax for 1 rupee. So that is why most of the persons who are trying to maintain its annual income lesser than 5 lakhs. ලක්ෂ 5කට වඩා අඩුවෙන් salary එකක් calculate කරගත් ගන්න තමයි හැමෝම try කරන්නේ at the end of the year. එතකොට income tax එකක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. බැරි වුණත් ලක්ෂ 5කට වැඩි වුණොත් income tax එකක් ගෙවන්න ඕනේ. So but this values is for example, okay, දැන් මේ values වෙනස්. දැන් අපේ government එකේ තියෙන values නෙමෙයි මේවා. වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, මම දන්නේ නැහැ. This is just to explain you that is what happened in physical environment, right? For example, අපි හිතමු මෙතන ඉන්න කාගේ හරි ගෙදරක
යාළුවෙක් ඉන්නවා. ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයාලගේ තාත්තා හොයනවා. right? මෙන්න මේ වගේ value එකක්. As an annual income. This one. He should not have to pay income tax for the government because it's exactly 5 lakhs. Right? He don't want to pay as an income tax. Right? But the person who earn this amount 10 lakhs should have to pay because it's come to the second category actually. එතකොට දැන් මෙතනදී මම ඊළඟට කියන්න යන දේ හොඳට බලා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ amount එකක් කවුරු හරි earn කරනවා නම් at the end of the year එයාට සිද්ධ වෙනවා මේ ලක්ෂ 10න් ලක්ෂ 5ක් tax free නේ. එහෙනම් මේකෙන් subtract කරන්න පුළුවන් 5 lakhs. 5 lakhs subtract කරාට පස්සේ අවසානට එනවා කීයක් ඉතුරුද? ඒ 5 lakhs නේ. right මෙන්න මේ 5 lakhs ඉතුරු වෙනවා. මේ මොකද්ද? මේකට අපි කියනවා taxable payment. ඒ කියන්නේ tax එකක් ගෙවිය යුතු tax එකක් ගෙවන්න ඕන payment එක. මේකට කියනවා taxable payment. එතකොට 5 lakhs ඉතුරු වෙනවා. එහෙනම් මේ 5 lakhs multiply with 4% in order to calculate income tax. අපි income tax එක calculate කරොත් අපි we just multiply this 5 lakhs into 4%. right? So you can find the final answer for this one. This is how we calculate the income tax, right? For example, another example called like this. Right, this number, this is called as 12 lakhs, actually 12 lakhs. So this 12 lakhs, the first 5 lakhs is tax free. So we can subtract 5 lakhs from this and we can get the final answer as 7 lakhs. Now we have 7 lakhs. 7 lakhs. From that 7 lakhs, okay, I'll change the color. The first, now you have 7 lakhs. From that 7 lakhs, this 5 lakhs should be multiplied with 4% and 200,000. That means 2 lakhs you have to left. I think you got my point. 500,000 should be multiplied with 4% and 20,000. That means 2 lakhs should be multiplied with 8%. So altogether 7 lakhs. Then තේරුණාද? That ලක්ෂ 12ක් annual income එකක් ගන්න කවුරු හරි family එකක් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා businessman කෙනෙක් ඒ ලක්ෂ 12 annually ගන්නකොට ඒ annually ගන්න ලක්ෂ 12ට පළවෙනි ලක්ෂ 5 no tax. It's okay. You can remove it. Then you have 7 lakhs. ලක්ෂ 7ක් ඉතුරු. මේ ලක්ෂ 7න් මෙන්න මේ ලක්ෂ 5 පළවෙනි ලක්ෂ 5 ගත්තට පස්සේ එයා මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕන 100ට 4න්. එහෙම නැත්නම් 4% වලින්. එතකොට එනවා යම් කිසි income tax එකක්. එතනින් එන income tax එක plus මෙන්න මේ තව additional 2 lakhs තියෙනවනේ. මොකද දැන් පළවෙනි 5 lakhs no tax. It's going to be 0, no tax. The second 5 lakhs should be multiplied with 4% to calculate the tax amount. Then you have to add the first two values. That means 5 lakhs, 10 lakhs. You have more 2 lakhs. That is right here. So this is 2 lakhs multiplied with 8%. Then you can get some value. You can add all these numbers to calculate the final income tax value, right? මෙන්න මේ විදිහට තමයි final value එක හදන්නේ. එතකොට දැන් ලක්ෂ 12ක් ඔයාලගේ තාත්තා හොයනවා නම් අවුරුද්දක් අවසානයේ පළවෙනි ලක්ෂ 5 cancel out, no tax. ඉතින් ලක්ෂ 5ට 104ක income tax එකක් එකතු වෙනවා. ඒක මම මේ අතර ගන්නවා, right? මෙතන තියෙනවා income tax එක.
ඉතිරි ලක්ෂ දෙකට ලක්ෂ 12යි ඔක්කොම ලක්ෂ 5ක් ගියා ඉතිරි 5ක් ගියා තව දෙකක් ඉතුරු. ඉතිරි ලක්ෂ දෙක ගුණ කරන්න ඕනේ 108යි. එතකොට තවත් ඉන්කම් ටැක්ස් එකක් යනවා. ඒතර මේ ටැක්ස් දෙකම එකතු කරලා පස්සේ total income tax එක එනවා. right මෙන්න මේ විදිහට තමයි that is how we calculate the total income tax. So some part of the income tax is coming from this side, some part of income tax coming from this side. All together you can find the total income tax for year. So that is all. That is all about the story behind this income tax. So I will move to this question. You can understand more clear what I say before. So the question is, you can read, if the annual income of an individual is 5,75,000 rupees, calculate the income tax he has pay for the year. Right. Then අවුරුද්දක් අවසානයේ පුද්ගලයෙකුගේ ආදායම income එක 5 lakhs plus 75,000. So that is the key point. 75,000 more than 5 lakhs. Then that means the question is that the income tax, what is the income tax? කොච්චර income tax එකක් ගෙවන්න ඕනද කියන තමයි දැන් අපි ගන්න. ආදායම් බදු. I mentioned here that the annual income is this one, the 575,000. tax free income 5 lakhs free නේ. මෙන්න මේ වගේ 5 lakhs ප්‍රමාණයක් free. එතකොට taxable income අන්න word එක. taxable income එක මෙයා ලක්ෂ 5යි තව 75,000ක් අවුරුද්දක් අවසානයේ හොයලා තියෙනවා. හැබැයි පළවෙනි ලක්ෂ 5ට government එක කියන you don't want to pay as a income tax for first 5 lakhs. That means we can subtract the actual amount that he earned at the end as 575,000. So you can get the value as 75,000 as a taxable income. This is the taxable income. ඒ කියන්නේ tax එක වදින්නේ tax එක calculate කරන්නේ මෙන්න මේ 75,000 වලට. එහෙනම් payable tax. ඒ කියන්නේ tax එක pay කරන්න ඕන tax එක කොච්චරද? 75,000. You can just multiply by 4%. You can just multiply with 4% in order to calculate the payable tax. So the final value is 3,000. Simple නේ. රුපියල් 3,000. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 5යි තව 75,000ක් හොයන පුද්ගලෙක් අවුරුද්දක් අවසානයේ ගෙවන්න ඕන රුපියල් 3,000ක් වගේ චූටි මුදලක්. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔක තමයි ඇත්තටම මේ income tax වල කතන්දර. right. දැන් අපි tax වල direct tax අපි discuss කරා වලත් එක්ක. එතකොට direct tax වල අපි ගියොත් this one you can see the direct tax. We have three category: rates, custom duty, and income tax. We covered all these three. That means the direct taxes part is almost completed. Now we move on to the indirect taxes. Right. මම මේක සිංහලෙන්ම කියන්න මොකද සිංහල ක්ලාස් එකෙත් මේ වචනේ මම පාවිච්චි කරා. right. ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නද දැන් ඒක කියන්නේ ඉතින් දැන් තමයි point එක. මේ tax කියන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ අයට විතරක් නෙවෙයි හැමෝටම ඔයාට මට every person should have to pay tax. එතකොට මේ tax කියනකොටම ගොඩක් අයගේ ඇඟ හිරි වැටෙනවා. කැමති නැහැ tax කියන වචනෙට. All the people don't like to pay tax. But සමහර payments තියෙනවා payment මොනවාරි සමහර දේවල් ගන්නකොට අපිට එකපාරම ගෙවන්න සිද්ධ වෙන බදු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා direct tax. ඒ කියන්නේ මම ඒවට කියන්නේ මෙහෙම. government එක අපි ළඟට ඇවිල්ලා කනට ගහනවා කියන්නේ ටාන් කියලා තුන් පාරක් ගහනවා. The first rates, custom duty, income tax. All these three ළඟටම ඇවිල්ලා ගහලා යනවා. ඒ කියන්නේ කොහොම අනිවාර්යෙන් we should pay definitely direct taxes. Should pay all these three type of direct taxes. We cannot neglect, but we can see, we know that. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපි මේ tax ගෙවනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් කාර් එකක් මම දැන් චීනෙන් ගෙන්නනවා. මම දැන් චීනෙන් කාර් එකක් ගෙන්නනකොට චයිනා වලින් ගෙන්නනකොට දැන් අනිවාර්යයෙන්ම මම දන්නවා චයිනා වලින් එන කාර් එක ලංකාවට එනකොට additional amount එකක් මම government එකට ගෙවන්න ඕනේ as a custom duty. I know that. Definitely I know. Income tax, I know that. I earn something more than other people, but therefore I need to pay some income tax to the government. I know that. Rates also same. I'm using
Pradesi Sabha or whatever the city which you are in. So you are using the roads, you are using drainage or water supply facilities by the government. So you need to pay for that. You know that you have to go to the place where you need to pay, and you are ඔයා ඒ සල්ලි ගෙවන්න ඕන තැන් වලට කියලා ගෙවනවා. ඒක අපි දන්නවා. මේව බදු. These are the tax. But interesting part is coming in the next. What is the interesting part? Indirect tax. You don't know what is the tax. That is the most important. The direct tax කියනවා අපි දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපේ පොකට් එකට මේක විදිනවා. නැත්නම් කියලා වෙනවා කියලා දන්නවා. Sure. We know that we have to pay for all these three taxes. But indirect tax we don't know where they are. For example, this for where this column. Actually, this column or this pen, all these things that we are going to use, that we are using, we already paid some amount of money as an indirect. We don't know, right? සමහර වෙලාවට දැන් මම ඒක කියන්නේ එහෙමයි direct tax කියලා කියන්නේ ළඟට මෙල්ල මෙහෙම ගහනවා. We know that we are getting some pressure from outside, so we know that we know, but indirect tax we don't know where they are in. So that is the dangerous part. We don't know. සබන් කැටයක් ගත්තත් අපි මොකක් හරි පෑනක් පොතක් ගත්තත් මේ හැම තැනම ටිපෙක්ස් එකක් ගත්තත් මෙන්න මේ ටිපෙක්ස් එක ගත්තත් මේ ටිපෙක්ස් එකටත් අපි ඉන්ඩිරෙක්ට් විදියට ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි ටැක්ස් එකක් පේ කරලා තියෙනවා, right? දැන් අපි කැල්කියුලේට් කරමු මේ ටැක්ස් එක මොකක්ද කියලා. Actually the main method of this indirect tax is VAT called value added tax called VAT. So we go to the now we are going to learn about value added tax. So what is the meaning of value added tax? For example, this tipex. So මේ tipex එක හදන්න ඇත්තටම යන්නේ රුපියල් 15යි කිව්වොත් ඔයා විශ්වාස කරනවා. හැබැයි අපි මේක ගන්න රුපියල් 100ට. සෙන්ට් බෝතලයක් හදන්න යන්නේ රුපියල් 50යි. අපි ඔක ගන්නේ 300කට. හරිද? සබන් කැටයක් හදන්න යන්නේ රුපියල් 40යි. 20යි. 40යි කියමුකෝ. නෑ 20යි කියමුකෝ. අපි ඔක ගන්නේ 60ට. හරිද? එතකොට තව පෑනක් හදන්න යන්නේ රුපියල් 2යි. අපි පෑන ගන්නේ 10කට 20කට 30කට ගන්නත් පුළුවන්. 20ක් සාමාන්‍ය 15ක් 20ක් අතර 10ක් විතර යනවා. එතකොට රුපියල් 3ට හදන පෑන රුපියල් 2ට හදන පෑන ඇයි අපි රුපියල් 10ක් දීලා ගන්න? ඒ කාටද ඒ ඇඩිෂනල් amount එක ගියේ? ඒක අපි pay කරලා තියෙන්නේ as a value added tax. For example, this tipex, it has a actual value to manufacturing cost with the profit. It has a value of 30. රුපියල් 30යි කියලා හිතමු. රුපියල් 30යි. But when you are trying to buy this, it mentioned as a 65 rupees. Additional 35 rupees is added to this value to maintain the quality and the other the values which this company should have to pay for the government. මේ ටිපෙක්ස් එක හදපු කම්පැනිය යම් කිසි මුදලක් මේක හදනවට සහ ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනවට මේක යූස් කරනවට ලංකාව ඇතුලේ මේ කම්පැනි රජයට ගෙවන්න ඕනේ. ඒ රජයට ගෙවන්න ඕන එකත් අපෙන් තමයි අය කරගන්නේ. එයාලගේ ප්‍රොෆිට් එකට අමතරව. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකකට මොකක් හරි සර්විස් එකකට VAT එකක් අය කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි කැල්කියුලේට් කරමු මොකද්ද මේ ඇඩිෂනල් ඇඩ් වෙලා තියෙන වැලියු එක. ඇඩ් වෙලා තියෙන ටැක්ස් එකක්. මේකත් some kind of a tax. But value added tax, VAT. So the question says that the certain person's monthly telephone charge. Wow, telephone charge. We okay. Charge 2,500 rupees. If a VAT of 15% is added to this charge, what is his monthly bill? Right. අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් face කරන problem එක තමයි මේක ඇත්තටම right this company මේ company කියනවා right ඇත්තටම අපි මේ service එකට මෙච්චරයි යන්නේ කියලා. හැබැයි අපි payment කරන්න එනකොට no you have to pay more than this value no. අන්න එහෙම. ඒ කියන්නේ
additional payment එකක් අපිට කරන්න වෙනවා. this one so নানা ප්‍රකාර දේවල් ගොඩක් කියනවා අපිට. එතකොට මේ හැම එකක්ම consider කරනකොට ඒ ඔක්කොම මොනවාද? VAT is everywhere. So this question says clearly VAT is 50% of that your charge. So that means VAT is calculated by using these two numbers. That means you have to multiply 2,500. That is your actual pawn charge. That is your actual pawn bill. Then you need to multiply with 15% in order to calculate the VAT. VAT is 375 rupees, right? එතකොට මේ 2500 කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපේ බිල ඇත්තටම අපේ බිලට වඩා රුපියල් 375ක් වැඩිපුර ගෙවන්න ඕනේ. That means the total bill is addition of these two values. That means 2,875. That is the final answer. So this is the first method actually. I don't like to use this one because I earlier also mentioned that I am always trying to one step method because the time is more important at the exam. So the second method is coming from this percentage understanding. Percentage understanding is more important. What is the actual meaning, physical meaning of this 15%? 15% කියන්නේ ඔයා රුපියල් 100යි නම් ඔයාගේ monthly bill එක රුපියල් 100යි නම් ඔයා additionally 15 rupees you have to pay for the that company or that government or that industry or whatever. ඔයා ගෙවන්න ඕන 15% additionally as a VAT. That means at the end of the day you have to pay 115 rupees, more than 15%. That's that more than 15%. So that means 115. So actual value is 100, but you need to pay 115 rupees. We know that the actual value, exact value is 2,500. So by calculating this, by solving this simple multiplication, you can end up with the same answer that we have calculated in the first method. So that is the easiest way, I think. I hope. So I think the VAT is similar as custom duty. So that is nothing with this. There is nothing more explanation. I think you don't want any explanation more than this one. So we can move to the next topic for this unit is simple interest. What is the meaning of simple interest? So we know that then අපි මේ වෙනකොට දන්නවා අපි දන්නවා tax ආකාර කිහිපයක්. Tax, indirect tax and direct tax. We know that how to calculate all these VAT, custom duty, income tax and rates. All these things we know. But now we are coming to the interest, not actually interesting. That is interest. Poly සිංහලෙන් කියනවා පොලිය. එතකොට simple interest සුළු පොලිය. සිංහලෙන් කියනවා සුළු පොලිය. simple interest. එතකොට මේක තේරුම් ගන්න වෙන්නේ එක ගානක් වලත් එක ඩිස්කස් කරාන් පස්සේ තමයි මොකද්ද මේකෙන් කරන්න කියලා. මේකෙදි කරන්නේ අපි ඇත්තටම දැන් for example let's say this one මට මෙහෙම වුණා. I want to buy this phone, right? This phone I want to buy this one, but I don't have money. I'll come to the I'll come to your home and ask from you, Malli Onangi, can you give me some money for me to buy this mobile phone? You asking for me what is the value of actual value of the mobile phone? I say that 1 lakhs, right? ඔයා මට දැන් ලක්ෂයක් දෙනවා. You are trying to give me the 1 lakh. So mama, at the end of the year or 2 year, I'm trying to give you 1 lakhs for you, right? එතකොට ඔයා ඒක බාරගත්තොත් you hand over it, don't worry. එතකොට ඔයා මට ලක්ෂයක් දුන්නා, මම ඔයාට අනිත් පැත්තට ලක්ෂයක් දෙනවා. එතකොට ඔයා මට ඇයි ලක්ෂයක් දුන්නේ? ඔයාට කිසිම වාසියක් නැහැ. මට නම් මොන ෆෝන් එකක් හම්බුණා. ඔයාට ඒකේ වාසියක් නැහැ. එතකොට එහෙම වාසියක් නැති දේවල් ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා. අඩුවෙන් වාසියක් තියෙන්න බෑ. So as a me
ගොඩක් වෙලාට එහෙම තියෙනවා. එතකොට අපි අපි කාට හරි ඩොනේෂන් එකක් විදියට නැතුව අපි කාට හරි ප්‍රොෆිට් එකක් බලාගෙන කාට හරි මුදලක් දෙනකොට අනිත් පැත්තට ඒකේ ෆීඩ්බැක් එක නැත්නම් ඒකේ පේමන්ට් එක අපිට ලැබෙනකොට අපි we hope that we will get more money than what we spent. අපි දුන්න මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් අපිට ලැබෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එතකොට අර වැඩියෙන් ලැබෙන මුදලට අපි කියනවා පොලිය. එහෙම නැත්නම් ඉන්ට්‍රස්ට් එක කියලා. එතකොට මේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක කැල්කියුලේට් කරන මෙතඩ්ස් කීපයක් තියෙනවා. When we are in grade 10, we only learn about simple interest part. But when you go to the grade 11 classes, some other interest methods also we have to learn. But in your exam, the most of the coming questions are coming in grade 10. Therefore, this kind of a questions will be appearing in your paper. I don't know that it will definitely appear, but I will try to explain the other interest part also in the future classes. So for that moment, I will try to explain the simple interest. Make it the basic interest method. The most of the time, the bank and the other financial companies are used. So the question says that find the total amount that Senel has to pay to settle a loan in 3 months if he borrowed 8,000 rupees at a monthly simple rate as 2%. The key point, keyword is monthly. මොකද්ද මෙයා කියන්නේ? right. දැන් මෙහෙම කියන්නම්කෝ. ඇත්තටම පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නකෝ. ඇයි අපි බැංකුවට යන්නේ? පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඇයි අපි බැංකුවකට යන්නේ? කල්පනා කරන්න. ප්‍රධානම හේතු කීයක් තියෙනවද අපි බැංකුවකට යන්නේ? ඔය මොන වැඩේට බැංකුවට ගියත් අවසාන අභිමතාර්ථයෙන් කීයක් තියෙනවද අපිට බැංකුවට යන්නේ? Why we go to the bank? What is the purpose of going to the bank? That is my question. So, ඇත්තටම ඔය මොනා කරත් බැංකුවට මොන හේතුවකට ගියත් නම් කිව්වල්ලි බැංකුවට යන්න ප්‍රධාන හේතු දෙකයි. එකක් තමයි අපි ඉතුරු කරගත්ත අපි ළඟ තියෙන money සල්ලි බැංකුවට තියන්න යනවා. හරිද? ඊළඟ එක තමයි අපි නිකන් ගිහිල්ලා අද්දේ ගවනවා ගිහිල්ලා බැංකුවේ තියෙන සල්ලි අරන් යන්නේ. ওই දෙක විතරයිනේ තියෙන්නේ. හිතලා බලන්න අපි බැංක් account එකක් open කරන්න අනිත් වැඩවලට එමෙ යනවා. ගියත් අපි අපේ හිතේ තියෙන අභිමතාර්ථයන් දෙකයි. We hope that we are trying to use those two methods. So අපි ඉතුරු කරගත්ත අපි ළඟ තියෙන property අපි ළඟ තියෙන money කිමු. එතකොට මේ සල්ලි අපි ගිහිල්ලා බැංක් එකේ deposit කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි withdraw කරනවා. ඔය දෙකනේ deposit and withdraw. ඔය දෙක විතරමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ interest කියන word එක ඇත්තටම create වෙන්නේ මෙන්න මේ point එකේදී. හිතන්න මම ළඟ තියෙනවා 100 rupees. I have 100 rupees. But I go to the bank and deposit it. After 1 month, I go to the bank and ask from the person who are in the bank, excuse me, can I check my balance, please? Right? Check කරලා බලනකොට, sir, you have 105 rupees. Wow, he has my smile. රුපියල් 5ක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පහට අපි කියන interest එක කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා deposit කරා 100, you have earned 5 rupees within this month. ඒ 5 rupees වලට කියනවා interest එක කියලා. ඒක interest එක. හැබැයි එතකොට ඒ පැත්තෙන් බැලුවම පස්සේ when we looking at this angle, the interest is more advantage for us, more profitable for us. But the other thing is not that much simple. For example, අපි ළඟ තියෙන සල්ලි ගිහිල්ලා බැංක් එකේ දානවා, තැන්පත් කරනවා, ඩිපොසිට් කරාන් පස්සේ අපට හම්බ වෙන රුපියල් 5ක් at the end of the month. ඒක interest එක. ඒක අපට වාසියක්. හැබැයි ඔක අනිත් පැත්තට මම හිඟන්නෙක් වගේ as a beggar, I go to the bank, I take a loan, I get the loan from the bank as 100 rupees and for a month I got the value from the bank 100 rupees for a month, and after 1 month I go to the bank and
I go to the bank with the 100 rupees and try to close my loan. But the bankers are saying, no, 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 no. I don't want 100 rupees. I want more than 100 rupees because this is a loan. You have to pay interest. So that is the point. The interest word is bigger. ඔතනින් තමයි ඉන්ට්‍රෙස්ට් කියන වචනේ එළියට එන්නේ. ඒතකොට අපි ළඟ තියෙන සල්ලි දැම්මොත් අපට ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් එනවා. ඒක අපට හොඳයි. හැබැයි අපි කාගෙන් හරි ණයට ඉල්ල ගත්තොත් අපි we got some value as a loan, we have to get we have to uh, we have to we have to we have to we have to pay additional amount that we got from him as an interest. So that is the two different part of the interest. So interest is sometimes it's a very useful for us, but most of the time it is not for use for our daily life. So that is the initial point of this interest word. So I think you got the actual physical meaning of this interest mean. So then now I'm trying to explain what the grade 11 lessons are using this interesting word. The interest word, interest take a grade 10 වලදී අපි ඉගෙන simple interest විතරයි. grade 11 එකට ගියාට පස්සේ interest වල වෙන ආකාර කීපයක් ඉගෙන ගන්නවා. right? එතකොට for the moment I will explain only simple interest. හරිද? එතකොට දැන් මෙතනදී කියන්නේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ බැලුවම පස්සේ සෙනෙල් loan එකක් කරන් තියෙනවා 8000 right? එතකොට මේ බැංක් එකෙන් තමයි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට බැංක් එකක් නේද? බැංක් එකක් ගැන කියලා නැහැ. Find the total amount that Senel has to pay settle loan in 3 months. මාස 3කින් ගෙවනවා කියලා රුපියල් 8000ක් අරගෙන. right? Senel මාර මිනිස්සෙක්. Senel ගිහිල්ලා කාගෙන් හරි ඉල්ලගෙන තියෙනවා මචං I need 8000 rupees. I will pay back within 3 months. So the person who are trying to give the money to the Senel said that okay macha, no problem, I will give you 800, but the interest rate is 2% as a monthly simple rates. මාසිකව මාසෙකට 100ට 2ක පොලියක් ඕන. right? එතකොට එක මාසයකට හොයන්න පුළුවන් interest for a month. We can multiply 8000 with 2% and you got the value as 160 rupees for a month. That means at the end of the first month, you have to pay 160 rupees as additional amount to the person who gave to the money, right? Money to the Senate. So, එයාට රුපියල් 160ක් වැඩිපුර ගෙවන්න ඕන. This is the first month. Additional amount. You have 2 more months, actually 3 months නේ ඔක්කොම මාස 3ක් නේ. එතකොට you have to multiply with 3 in order to calculate the interest for 3 months. මාස 3ටම interest එක ගන්න 3ෙන් ගුණ කරා. Multiply with 3. So finally 480 rupees as an interest for all 3 months. So since total amount loan plus interest, loan you definitely you have to pay that one. Okay, this is a simple one. You can 8000ක් ගත්තොත් 8000ට අඩුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ගත්ත මිනිහා දුන්න මිනිහා. ඒ කියන්නේ 8000 අනිවාර්යෙන් ඕන. 8000 definitely the loan should we have to pay a loan definitely. Apart from that, we have to pay interest as well. So 8480 you have to get the final value as 8480. That is the final answer. So there are no any equation for simple equations. So this is actually simple one. You need to clear understand what the physical meaning of simple interest. That is a simple one. This is also again calculated by using this number. That means the loan which you are taken by someone. This is the loan. This loan should be multiplied with the percentage value. This is the value from actually a month. For a month, this is a monthly value. Monthly simple interest rate. Monthly මාසිකට පොලිය. අතන කියනවා at the end of the first month you have to pay 2 rupees when you borrow, when you get the loan.
as a 100. ඔයා රුපියල් 100ක් දැන් හිතන්න මම කියලා. මෙහෙම කියන්න. මම ඔයා ළඟට අවිල්ලා කියනවා මට රුපියල් 100ක් දෙන්න. ඔයා කියනවා right මම 100ක් දෙන්නම්. ඔයා මට කියනවා මම 100ක් දෙන්නම්. මාසෙ ඉවර වුණාම මට රුපියල් 2ක් වැඩිපුර ඕනේ කියලා කියනවා. right. හරි okay කියලා එනවා. මම after 1 month I come back to your home and give you 102 rupees. Loan is closed. That is simple meaning simple physical understanding of this 2%. But රුපියල් 100යි නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ 8000. You have to multiply with 8000. Calculate the 1 month interest. The simple interest mean each month you have 3 months. 1 month, after 1 month you have to pay interest. After 2 months you have to pay interest. After 3 months you have to pay interest. Simple interest mean you have to pay same amount of interest at the end of the 3 months. 100, the value I am highlighting here, you can see 160 රුපියල් 160ක් පොලියක් interest එක. අවසානයේ මාසයක් අවසානයේ රුපියල් 160ක් හැරයට වැඩිපුර ගෙවන්න ඕනේ. as interest, right? 8000 කොහොමද ගෙවන්න ඕනේ? 8000 you have to pay definitely, but I am talking about the interest part only. The interest at the end of the first month as 160. 160, 160, 160. All together, after 3 months, at the end of the 3 months, you have to add all these three interesting value to calculate the total interest that you have to pay for 3 months. The important point is at the end of each month, you have to pay same amount of interest. Same. Again, I want to show at the first month, same amount of interest, same amount of interest, same amount of interest. That is called simple interest. The physical meaning of that simple terms is that one. At the end of each month, you have to pay same amount of interest amount. That is called as simple interest. When we go to the grade 11, some other methods, sometimes you මම කියන්නේ එතකොට ඕක වෙනස් වෙනවා. දැන් මම කියන්නේ එතකොට ඕකම චුට්ටක් වෙනස් වෙලා යනවා. That is more easier than this one. So I will explain later on. So that is how we calculate the simple interest. I think you got value. Okay. You can use some mathematical equation. The other equation. Actually, if you have ඔයාලඟ actual meaning එක තියෙනවා නම් making කියන්නේ මොකක්ද කියලා you don't want to follow any kind of equations. Okay. Because all these things are mathematics. Mathematics is not something coming from you by heart. Again, ඔයා කටපාඩම් කරලා හරි මතක තියාගෙන ගන්න තියෙන දේවල් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. මම කියන්නේ next week එකේ තියෙන part එකට ඕන. හැබැයි simple interest එකට ඒක simple නේ. simple එකට එච්චර අවශ්‍ය නැහැ මේ equations මේක simple විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදියට තමයි simple interest එක introduce කරන්නේ, right? අපි මේකේ ගොඩ family වෙන්නත් එක right අපි දැන් මේ part එක බලමු, right? දැන් ටිකක් මේක ලොකුයි වගේ තිබුණාට මේකෙන් මම හරියටම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මේ simple interest එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. If the total amount that had to be paid after 4 months. දැන් මාස 4කින් මම මේක සිංහලෙන් පැහැදිලිව කියලා දෙන්න. මාස 4කට ගෙවන්න ගන්නවලු to settle a loan borrowed at the monthly simple interest rate 101.5%. 1.5% interest rate, monthly simple interest. ඔන්න ඔය වචනේ වැදගත්. monthly simple interest rate of 1.5. All these 4 words are very important. Monthly simple interest and rate 1.5% was මෙච්චර. ඒ කියන්නේ 5,300. Right? Find the loan amount. So that is the question. So මෙහෙමයි. මම right, I am talking about myself. මම ගිහිල්ලා කාගෙන් හරි loan එකක් ගන්නවා. Right? But I don't know what is the value initially. මම ගන්න loan එක මට මතක නැහැ දැන්. හරිද? ගානේ හැටියට මම කියන්නේ මට මතක නැහැ. හැබැයි මට මතකයි monthly percentage එක 1.5%. Right? 1.5. ඒ වගේම මම දන්නවා මාස 4කින් තමයි ගෙවන්නේ. ගෙවලා තියෙන මුදල after 4 months I pay back 5,300
as a total amount with the interest and the loan all together 503 rupees. The 300 5,300 rupees I already paid for the person so okay then මම මෙතන මේ ඔක්කොම කතා වැඩක් නැහැ මම කියන්න කෙලින්ම then මොකක්ද මේ 1.5% කියන එකේ තේරුම ඒ කියන්නේ මම රුපියල් 100ක් මෙයාගෙන් ඉල්ලගත්තා නම් හරිද මම රුපියල් 1.5 rupee I need to pay after 1 month right after 1 month I am talking about this percentage value 1.5% mean mama rupial 100ක් ගත්තා නම් after 1 month I need to pay additional 1.5 rupees but I have 4 months that means I can calculate what is the additional amount that I need to pay for the person after 4 months that means you just multiply 1.5 with 4 you got the value as 6 ඒ කියන්නේ ඔයා රුපියල් 100ක් ඉල්ල ගත්තා නම් රුපියල් 6ක් additionally given on as an interest that means all together you need to pay 1,106 rupees that means you can calculate just ඔයා රුපියල් 106ක් you are trying to give back 1,106 rupees for him if you are get a loan as 100 ඔයා රුපියල් 100ක් ගන්නවා නම් 106ක් ගෙවන්න ඕනේ 106ක් ගෙවලා දෙන්න අනිත් පැත්තට කියන්න 106ක් 106 rupees මම pay කරනවා නම් ඔහුට ඔයාට දෙනවා නම් එතකොට මම අරන් තියෙන කොච්චරද 100 but I know that I already paid 5,300 rupees that means if you calculate this one you got the value as 500 ඒ කියන්නේ මෙයා loan එක ගන්න තියෙන 5,000 right ඔක තමයි මෙතනදී කතන්දරේ මොන සූත්‍රයක්වත් අවශ්‍ය නැහැ මොන equation එකක්වත් අවශ්‍ය නැහැ you can just use your brain and think little bit more actually there is nothing to waste your use your brain this is a simple one simple interest mean simple so අර හැම වෙලාවෙම smart වෙන්න be smart use this percentage value that is the important part that I am taking from the any kind of question මම ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ගත්තොත් මම exam කරනවා නම් මම මේ percentage sign එක percentage value එක දිහා විතරයි බලන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මට ඒක තමයි ඕන ඒකේ physical meaning එක මාර වැදගත් මම 100ක් ගත්තොත් 101යි 101.5 I should be able to pay at after 1 month period after 1 month therefore I need to මට පුළුවන් වෙනවා මාස 4කදී මම කොච්චරක් එයාට ගෙවනවද additionally ඒක තමයි interest එක කියන්නේ additional ගෙවන එකනේ එතකොට after 1 month 1.5 after 1 month 1.5 2 month again 1.5 3 month again 1.5 4 month 1.5 6 rupees 6 rupees more than what I taken from him that means altogether 106 rupees I should be able to pay after 4 months but 106 rupees මම එයාට ගෙවන්නේ මම කීයක් ගත්තොත් නම් විතරද රුපියල් 100ක් ගත්තොත් විතරයි හැබැයි මම ඇත්තටම අරන් තියෙන්නේ ඇත්තටම ගෙවලා තියෙන්නේ 5,300 rupees only මම 106ක් ගෙවනවා නම් මම අරන් තියෙන්නේ 100යි මම ඇත්තටම ගෙවලා තියෙනවා 5,300 rupees then we can solve this equation and find the value actual loan as 500 rupees so that is the simple interest I think you got my point right then මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ එනවා මේක මම වෙන paper එකේ extract කරගත්ත question එකක් මේක ටිකක් වෙනස් විදිහේ නෙවෙයි ඔයාලට පුළුවන් මේක try කරන්න දැන් මම පොඩි support එකක් දෙන්නම් part 1 right this is simple if
ප්‍රාදේශීය සභා charge ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් charge කරනවලු රුපියල් 1600ක් 1600 rupees for a quarter and quarter you have to underline these words quarter as okay I quarter as assessment tax for a house again actually your house has a value of uh, some okay දීලා තියෙනවා මෙතන whose annual value is 80,000 ඔයාලගේ ගෙදර වටිනාකම 80,000 නම් government කියන්නේ ප්‍රාදේශීය සභාව කියනවා 1,600 rupees ඕනලු government එකට for for a quarter right the part 1 says the amount charged as assessment charge ඒ කියන්නේ ඇත්තටම assessment charge කියන්නේ taxeeru කරපු ඒ කියන්නේ value actual value of your house you don't want to think about the assessment mean assessed කරලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ taxeeru කරලා තියෙනවා ඔයාගේ your actual value of your house that means this is about rates okay rates custom duty not this is a rates ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලගේ ගෙදර වටිනාකම ගැන තමයි කියන්නේ එතකොට මෙතන දහන ප්‍රශ්නේ the amount charged as assessment tax for a house 1 year අවුරුද්දකට කොච්චරනම් ඔයා assessment tax එකක් විදිහට government එකට ගෙවනවද එතකොට government එකට quarter එකකදී ගෙවන මේ amount එක දාන්නවා දැන් අපි අහන්නේ එක quarter එකකට දීලා තියෙන කොච්චරක් ගෙවනවද කියලා අපි අහනවා yearly කොච්චරක් ගෙවනවද කියලා this is a very simple straightforward question now the part 1 says we know that each year has 4 quarters one quarter එකකට අපි pay කරන්න ඕනේ government එකට 1,600 and you have to multiply with 4 in order to calculate the yearly amount that is finally end up with 6,400 rupees okay this is the final value for part 1 then the part 2 says the annual percentage at which assessed tax is charged for a house annual tax එක අහනවා දැන් කොච්චරද කියලා then ඔකට answer කියන්නේ annual tax එක. ඒ කියන්නේ then we know that the actual value of this house is 80,000 but at the end of the year you need to pay 6,400 for the government or Pradesh Sabha as a rate so by using those two values you can calculate the percentage and because අපේ ගෙදර වටිනාකම 80000යි 80,000 at the end of the year මට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා 6,400 rupees for the government that means by using those two values you can convert these two numbers as a percentage value so this one we have this much of value we have but therefore we need to give some considerable amount of money to the Pradesh Sabha that is we found as 6,400 that is the value we have to pay for the government but we have 80,000 house wow 80,000 wow 80,000 house wow so how to calculate the percentage you can calculate the percentage as this by using this equation your house has a value of 80,000 but you have to pay at the end of the year 6,400 rupees then you need to convert this as a percentage so that is the only mathematical combination that you need to solve 0 0 0 0 0 0 0 0 right 64 divided by 8 mean 8% so finally annual interest rate is coming as 8% annual percentage is 8% so that is the part 2 so then we can move to the part B find the simple interest so this is this is relevant to our topic final topic simple interest that should be paid for a 1 year for a year 2 years by a mean who borrowed 58,000 at 10% simple interest per annum right වාර්ෂිකව අවුරුද්දකට 110ක
simple interest එකකට අරන් තියෙනවා 58000 ප්‍රමාණය අරගෙන තියෙනවා. 110ක වාර්ෂික පොලියට ඉන්ට්‍රස්ට් එකකට අරන් තියෙනවා 58000ක්. කාගෙන් හරි අරන් තියෙනවා. අවුරුද්දක් අවසානයේ කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනේද? එක අවුරුද්දකට කොච්චර ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවද කියලා අහනවා. 58000ක් මම ණයට ගත්තා. 110ක පොලියට. මේ what is the mean of 10%? 10% mean if I borrow 100 rupees, you need to pay back more than 10 rupees. More than actually more 10%. රුපියල් 10ක් වැඩිපුර ගෙවන්න ඕන රුපියල් 100ක් ගත්තොත්. ඒක තමයි මේකේ තේරුම. එතකොට ඔයා 100ක් ගත්තොත් 10ක් වැඩිපුර ගෙවන්න ඕන නම් 58000ක් ගත්තොත් කීයක් ගෙවන්න ඕනද? If you borrow 100 rupees, you need to pay back 10 rupees as additional amount. That is interest. But you know that the value of your borrowed is 58,000. You can multiply this number by this number. That is all. You can find the answers. 58,000 multiply with 10%. 0,000. That is the final answer. So you can see the time taken to find the answer. So just below the 10 second actually. The part 2 for 2 year. This is for 1 year. 1 year. 1 year interest. Now we are talking about a simple interest. Simple interest mean what is the mean of simple interest? මොකද්ද මේ simple interest කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? හැම අවුරුද්දක් අවසානයේම ගෙවන්න ඕන interest එක equal. The equal amount of interest is called as simple interest. Equal amount. After 1 year, you need to pay 5,800 rupees as a simple interest for a 1 year. Then 2 years, you just need to multiply this value by 2. Calculate the value for 2 years. 12,600 rupees. So this is how we calculate the simple interest for 2 years. I think you can get the clear understanding about this simple interest and the rates as a simple part A. So now we move to the simple interest, the another question. So after this I will conclude the session for the today. So therefore you have more attention to this question. This is a very something more important question that you need to understand something in this question. So please make sure you have good mindset to understand the things behind this question. So okay, let's move to the question. Question says a person takes a loan, annual simple interest, promising to settle the loan in 2 years by paying 5,000. However, he was only able to settle the loan in 5 years, at which time he had to pay 6,500. Right? That is a real situation actually. Again, never. මම කාගෙන් හරි ණයක් ඉල්ල ගන්න. I take a loan from someone by promising that okay, I'll definitely pay with the interest after 2 years. But after 2 years, he has no money to pay. Therefore, he requests, okay, Macha, I want some 3 additional 3 years to pay, to collect some money to pay you. So that is how the question is coming. Again, අවුරුදු දෙකකින් රුපියල් 5000ක් ගෙවනවා කියලා ගන්නවා. After 2 years, the person
who takes money should have to pay 5,000 rupees. But he have no money to pay after 2 years. එයා ඊට පස්සේ තව අවුරුදු 3ක් ඉල්ල ගන්නවා. මම අවුරුදු 3කින් පස්සේ ඒ අවුරුදු 3ටත් එක්ක පොලිය හදලා මම ඔයාට දෙන්නම් කියලා. After all these years, at the end of the 5 years, he should be able to pay back 6,500 rupees as interest plus the loan, all these things. But the part 1 says the calculate the simple interest he has paid for a year. Simple interest. This is a simple interest question. Physical understanding is more important. ඉස්සෙල්ලම අදහස් කරගන්න එක මාර වටිනවා. ඒ කියන්නේ මම කිසියම් මුදලක් අරගෙන තියෙනවා. හරිද? ඒ ගත්ත මුදල මට අවුරුදු දෙකකදී ගෙවන්න පොරොන්දු වෙනවා. රුපියල් 5000ක් ගෙවනවා කියලා. හැබැයි මට අවුරුදු දෙකක් යනකොට 5000ක් යට ගෙවන්න බෑ. හරිද? එතකොට මම ඉල්ලගනවා තව අවුරුදු 3ක්. මචං මට තව අවුරුදු 3ක් දෙන්න මං ගෙවන්නම් ඒ පොලියත් එක්ක ඒ අවුරුදු 3ටත් කියලා. ඒ අවුරුදු 3 ඔක්කොම ඉවරගෙන අවුරුදු 5ක් ගිහලා අවුරුදු 5ක් ඉවරනාට පස්සේ 6500ක් මෙයාට ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා. මෙයා ගෙවලා කියලා හිතන්නකෝ. 6500ක් ගෙවලා. දැන් ප්‍රශ්نين අහන්නේ පළවෙනි අවුරුද්දේදී එයා calculate the interest he has paid for a year. පළවෙනි අවුරුද්දේදී කොච්චර පොලියක් ගෙවලාද කියලා තමයි දැන් අපෙන් අහන්නේ. එක අවුරුද්ද පළවෙනි අවුරුද්දේ නෙවෙයි එක අවුරුද්දක. අපි දන්නවා simple interest එක කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. At the end of the first year, at the end of the second year, at the end of the third year, at the end of the fourth year, at the end of the fifth year, each year have same amount of interest amount. So that is called as simple interest. Simple interest mean හැම අවුරුද්දක් අවසානයේම ගෙවන්න ඕන interest එක සමානයි. එහෙනම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නම් අවුරුදු කිහිපයක total interest එක කොච්චරක් වැඩිපුර ගෙවලාද කියලා ගෙවන්න ඕන amount එකට කොච්චරක් වැඩිපුර ගෙවලාද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් එක අවුරුද්දකට අදාළව interest එක හොයාගන්න. right a simple දැන් අපි මොකද්ද මේකේ කතන්දරේ කියන්නේ නම් කිව්වල්ලි මේකේ කියන්නේ කිසියම් මුදලක් අරගෙන දැන් මම මේක මේ විදිහට අඳින්නම්. ඉරක් ඇඳලා මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මෙන්න කාලය බිඳුවයි. time is 0. after 1 year, after 2 year, after 3 year, after 4 year, after 5. then මෙයා promise වෙනවා after 2 year 5000 රුපියල් 5000ක් මෙයා ගෙවන්න පොරොන්දු වෙනවා. හැබැයි එයාට ගෙවන්න සල්ලි නැහැ. එයා මොකද කරන්නේ? එයා after 5 years, after 5 years එයා ගෙවන 6,500 rupees after 5 years. Then by using those two values you can calculate what is the additional amount that මේ කොච්චරනම් වැඩිපුර මුදලක් මේ අවුරුදු 3ට මේ එක අවුරුද්දයි අවුරුදු දෙකයි අවුරුදු 3යි අවුරුදු 3ට කොච්චරනම් amount එකක් වැඩි වුණාද කියලා calculate කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කොච්චරද? 5000යි 6500යි. additional amount 1500 for 3 years. this is first year, second year, third year. අවුරුදු 3කට මෙච්චරක් වැඩි වෙලා. then we just divide by 3 and final value is 500. what is the value of 500? 500 mean each year at the end of the year you have to pay additionally 500 rupees as a simple interest, right? After 3 years you have to add 500 additionally as a simple interest. So that is the part 1 answer. The part 2 says what is the amount, what was the amount he borrowed? That means what is the value for initial value? That is called loan. So now අපි දන්නවා අවුරුදු දෙකක් අවසානයේදී අවුරුදු දෙකක් ඉවර වෙනකොට after 2 years person who take the loan should have to pay 5,000. now we calculate the value after 1 year. it should be 4,500. the loan should be 400. that is how the simple interest works. the සුළු පොලිය කියලා කියන්නේ හැම අවුරුද්දක් අවසානයේදීම
ඔයා ගෙවන්න ඕන මුදල. අමතරව ගෙවන්න ඕන මුදල. එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයා ලෝන් එක ගත්තේ 4000යි. අවුරුද්දක් අවසානයේ රුපියල් 500ක් වැඩිපුර ගෙවන්න එපයි. එතකොට අවුරුද්දකින් මේක ගෙවලා ඉවර කරනවා නම් 4500යි. අවුරුදු දෙකකින් නම් 5000යි. අවුරුදු තුනකින් නම් 5500. අවුරුදු හතරකින් නම් 600. After 5 years, 605,000. 6,500. So that is how the simple interest works. So the key point is how to find this 500. So that is the interesting part. So we know that the value of 5,000 and we know that the value of 6,500. So after these 3 years, again මේ අවුරුදු තුන ඉවරුණාට පස්සේ රුපියල් 1500කින් වැඩි වෙලා ගෙවන්න ඕනේ මුදල. ඇත්තටම නම් අවුරුදු දෙකක් ඉවරුණාට පස්සේ රුපියල් 5000ක් කිව්වම ඉවරයිනේ කතාව. හැබැයි මෙයාට 5000ක් තිබුණේ නැහැ අතේ. හැබැයි ගෙවන්න තිබුණේ 5000යි. හරිනේ. එතකොට 5000ක් අතේ නැති නිසා එයා තව අවුරුදු 3ක් වැඩිපුර ඉල්ල ගත්තා. මෙන්න පළවෙනි අවුරුද්ද. This is the second year. This is the third year. After third year, that means altogether 5 year. At the end of the 5 year, he need to pay 605,000. So by subtracting this value from this value, you can find the 1,500 as an additional amount, which is calculated by extending the time 1 year, 2 year, 3 year. So therefore, we need to divide this 1,500 by 3 in order to calculate 1 year interest for this loan. That is, we got as 500. හැම අවුරුද්දක් අවසානයේම රුපියල් 500ක මුදලක් එකතු වෙනවා. 500ක මුදලක් එකතු වෙනවා. එතකොට අපිට මේ පැත්තට යන්න පුළුවන් නම් ගෙමල්ලි 500ව එකතු කරගෙන 5500යි 6000යි 6500යි. අනිත් පැත්තට අඩු කරගෙන එන්නත් පුළුවන්. 4500යි 4000යි. මොකද මේ පැත්තට යන්න තමයි ලෝන් එක වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෙවන්න ඕන මුදල ලෝන් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ලෝන් එක මේ 4000යි 4000ට අමතරව ගෙවන්න ඕන එකනේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක කියන්නේ පොලිය. පොලිය වැඩි වෙනවා මේ කාලයත් එක්ක අවුරුදු ගාන වැඩි වෙනකොට. එහෙනම් ඒක නිසා මේ පැත්තට යද්දී අඩු වෙනවා 500 500ක් අඩු වෙනවා 450යි 4500යි තව 500ක් අඩු වෙනවා පස්සේ 4000යි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි part 2 වලට ආන්සර් එක ගන්න. part 3. Okay, part 3. Part 3 says, what was the annual simple interest rate that was charged? Interest rate එක අහනවා. දැන් interest rate එක අහනකොට කොච්චරද loan එක? Loan එක කොච්චරද? 4,000. 4,000 is the loan. The annual rates, annual amount is, annual simple interest is 500. Then you need to simply multiply with 100%. 0.000000 50 divided by 4. That means 12.5%. That is the final answer for part 3. So I think the part 3 is clear. කොහොමද මේ part 3 එකට answer එක ගත්තේ? රුපියල් 4000යි මම ගත්තේ ණය. ඒක පැහැදිලිනේ. රුපියල් 4000යි තමයි ණය ගත්තේ මේ. මෙතෙන්ද රුපියල් 4000යි. 4000කට හැම අවුරුද්දක් අවසානයේම රුපියල් 500ක ඉන්ටරෙස්ට් එකක් පොලියක් ගෙවන්න ඕන ඇඩිෂනලි. ගත්ත මුදලට ඇඩිෂනලි. එතකොට 4000ක් ගත්තොත් තමයි 500ක ඇඩිෂනල් amount එකක් as a simple interest ගෙවන්න වෙන්නේ. annually හැම අවුරුද්දකම 500ක් ගෙවන්න ඕන. එතකොට මේක 100ෙන් ගුණ කරලා බලනවා කොච්චරක්නම් percentage එකක් අපි annually simple interest එකක් විදිහට තිබිලා තියෙනවද කියලා. So I will going to wind up the session for today. So thank you very much for attending today's session. So bye everyone.